to be. All of us. Mogolwane go tswa kwa lekaleng la National AIDS and Health Promotion Agency NAPA re nonofoletsane na re borre ba tshwanetse ba tsibogela go itlhatlhobela kankere e ba tshabellang ya prostate cancer go di ngwana tsele ke e itebagantseng le botsogo jwa borre ke o di kgole re dipotsane borre ba rotloetsa go godisa ditedu mo kgweding eno e itsegeng ka Movember e le sekao sa gore ba tsaya ka thohalo molaetsa gore ba tsibogele botsogo ja bone bogolo jang dikgang tse di itebagantseng le kankere ya borre. Tiragalo e nngwe e botlhokwa kgwedi eno ke ya segopo sa letsatsi la mahatshe la borre le le tshwarang ngwaga le ngwaga kgwedi eno e le 10 le bohera bongwe. 23 men out of a population of 100,000 men ba itlhelwa ka one kankere e ngwaga le ngwaga mo lehatshe la rona la Botswana. Mme a boelatela ke statistics show that 23 men out of 100,000 suffer from prostate cancer. Testicular cancer is also prevalent. Ya gare e dirwang teng mo eleng gore ga go na le one kgolo e leng gore ga ya tlwaelega mo one maya gare a khona go hela a bakile makoa. Mono mongwe wa kgwedi eno ke go rotloetsa borre go tsibogela dikgang tsa botsogo ja tlhaloganyo. Okay for a man to cry, it's okay for a man to be hurt, but what needs to be re hela jaaka motho mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go lela ga gateletswe ke maikutlo. Se se botlhokwa ke go tsibogela maikutlo ao a sa ithokomolose ka gore motho ga ka ke a tsaya ditshotse tse di maleba tlhaloganyo e sa tsoga. Well, mental health, you cannot make any informed decisions. Ka go kelong ya la tota ke se ke gateletswe kana ke se kana mo ke go la itse kana ke netle mela go tsamaya la ke ya go kelong ya tsamaya la ke ya go cheka malwetse na ke cheka ka go mo tlofo le ka ema la ke ya go ke o ke go ne go tlhoka one ke itse go ne go itse ka tsone di kgwedi tseno gore ke ya senna mme ke ya gore ke ka hela gore mo go netle ka se la ke ya tleliniki ya ke ya bona bolwetse bo ke bona ga ke setse ke bona thuso ke fodile yana ke be ke ithake mo go nna go siame fela re ikipela mathataro because has to resapana ka la botse malatsi a go bolela motho mathataro see that expose mo social media ya no handle lo ena o fela no di tsa gore ka e boletse motho mathata me wa ya dira ya di social worker a re le go dikelo aba re consult ba re botsa gore a mme re siame ja e le tsela ya go rotloetsa gore borre ba ithathobele kankere le kanana la National AIDS and Health Promotion Agency le tshwaragane le lehelo thobelo malwetse la Diagnofem go thathobela borre kankere mahala. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga boroni. Mogokgo wa sekolo sa thutelo tiro tsa temothuo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources buan Professor ke tlhatlogile Mosepele a re patlisiso le megopolo e tlhabolotsweng di botlhokwa mo go fefoseng kgolo ya itsholelo mo mafatsheng a akaretsang la Botswana. O buile se fa go simolodisiwa phuthego ya ngwaga le ngwaga ya Science Granting Council's Initiative Annual Forum and Global Research Council Sub-Saharan Africa Regional mono Gaborone Maabane. Solofelo Tombale ka pego. Mo pakeng e ya diphetogo mo lefatshe leno Botswana le bane ke kgwetlo ya theko le thekiso ya ditaemane e kwa tlase lefatshe ka bophara sengwe se se kokonelang se kgona sa puso le fa go ntse jalo kwa phuthego ya ngwaga le ngwaga ya Science Granting Council's Initiative and Global Research Council Sub-Saharan Africa Regional Meeting go ne ga gatelela gore maranyane le ditlhaeletsanyo di ka rotloetsa kgolo ya itsholelo le gone mo lefatsheng leno ke ka mo phuthego eo e amogelwa ka diatla tsoopedi. Ga gona pelaelo gore Afrika e humile ka batho ba ba nang le bokgoni ba dira dilo ka mekgwa e mesha ebile ba sa itlhoboge. Kgalo e gape e na le ba le bantsi ba ba dirang dipatlisiso ba simolola dikgwebo tse itebagantseng le tiriso ya maranyane le fa go ntse jalo go na le dipharologano dingwe tse di tshwenyang fa go lebile dikgang tse di amanang le tsa maranyane le botegeniki mo kgaolong ya Afrika. Go rarabolola mathata ano go botlhokwa thata mo Afrika gore kgaolo e kgona go fitlhelela kgolo e e lekalekanang.
In today's world where we face interconnected... Mo dipakeng tsa gompieno, mafatshe a lebano ke mathata a tshwanang ke ka moo maranyane le makalana a tsamaisang tsa maranyane a leng botlhokwa, phetogo ya loapi, mathata a botsogo jwa ditšhaba, itsholelo e e sa itshetlelang ga mmogo le go tlhoka tekatekano ke dikgwetlho tse di tlhokang ditharabololo tse di dirwang go dirilwe dipatlisiso. Go tshwaragana ke mang mo go hetlheng dikitso go tswa ka maano a mašwa a go rarabolola dikgwetlho tse di re tshwenyang. And innovations needed to address these pressing concerns. Go ne gape ga gatelelwa gore dipatlisiso di ka thusa go rarabolola dikgwetlho tse dingwe di akaretsa letlhoko la ditiro mo baneng. Artificial intelligence and machine learning specialists, 2 sustainability specialists, 3 go solofetse gore baitsanape ba maranyane a artificial intelligence, ditharabololo tsa sennalaruri le ba maranyane a dirisiwang go tsamaisa dikgwebo ba itlhome ko pele mo go tlhameng mebereko. Ka jalo mo e tshwanetse ya nna kgwetlho mo go rona rotlhe ba ba mo mehameng o wa maranyane le dikitso. Ke kgwetlho gape mo mafatsheng a Aforika go tsibogela seemo. Mebuso ya mafatshe go ralala kgaolo e tshwanetse ya netefatsa gore banana ba akarediwa mo go tlhabololeng itsholelo. To ensure that the youth are key players in economic development. Thutopuisano eo e tla tsayang beke e tla itebaganya le go amogana maele. Ba ba itsena le bone ba tla nna le sebaka sa go etela mafelo a dipatlisiso mo Botswana go bona maiteko a lefatshe leno le a dirang go rotloetsa go dira dilo ka ditsela tse dintšha. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Lekalana la Statistics Botswana le tlhalosa fa le simolotse letsholo le la dipatlisiso tsa Botswana Multi-Topic Household Survey go tloga kgwedi eno ya Ngwanatsele fela bongwe go fitlha Ngwanatsele wa ngwaga o tlang wa 2025. Maikaelelo a dipatlisiso tse ke go kanoka seemo sa itsholelo ya malwapa. Dipotso di tla atolosiwa go botsa ka tse di akaretsang theko ya dijo, botsogo le ka tsa khiro. Babereki ba lekalana la Statistics Botswana ba tla lemogwa ka diaparo tse di nang le sekano sa Statistics Botswana le lekwalo le le tswang kwa lekalaneng leo le na le sekano le maina ka botlalo a nyalana le maina a bone a mo omang. Go bolalo gape fa babereki ba tla bo ba dirisa dikoloi tse di kwadilweng Statistics Botswana. Mo go dingwe modulasetilo wa lekgotla la University of Botswana Economic Society Peter Siele a re lefatshe leno le a mangwe a Aforika ka ithuta go le gontsi mo ditumalanong tsa dipapadisano di tshwana le ya European Union go nna le ditsholelo ya sennalaruri mo maitekong a one a go godisa madirelo. The biggest trade agreement that I would want to highlight is the EU, the European Union. It has been cited as a successful model for regional economic integration, a single market, and most importantly, a common currency, something that isn't really something that you would see all over the world. So it also has social, environmental standards that support green trade policies as well as environmental sustainability and economic development. What we can also learn from the EU is not just what they have done currently, or not just where they are right now, but also we need to learn from the mistakes that they made. From issues from the Industrial Revolution, it had a huge devastating impact on the environment. And as African nations looking into venturing into the secondary sector or the tertiary sector and industrializing our economies, we need to learn from them and find ways to implement green trade policies in order to have sustainable economic growth so that future generations can also benefit from this. Lekalana la dithuto tsa tumelo kwa University ya Botswana le tshwaragane le lekgotla la ditšhaba le lekalana la International Religious Communities and Sustainable Development le tlhotse le tshwere phuthego mo Gaborone go itepatepanya le dikgang tsa tumelo le tekatekanyo mo Aforika. Phuthego e ne ya fa baithuti sebaka sa go supa maduo a dipatlisiso tsa bone te ba le dikgang tsa tumelo di akaretsa go lemoga seabe sa tumelo le ngwao, mme go kaiwa maikaelelo magolo e le go papamatsa seabe sa tumelo se tota se tumelo le ngwao di tshwanetseng tsa nna le sone mo go tlhabololeng matshelo a batho mo kgaolong ya Aforika. Religious and cultural values in Botswana hold immense potential to foster inclusion and address social inequalities,
particularly among marginalized communities, by embracing strategically harnessing values like Botho and compassionate teachings of religious institutions. Botswana can create a society that respects and uplifts all individuals. Governments to have strict regulation for church activities and financial dealings. And then I also say pastors and church leaders must be certificated and so that we have a requirement for financial accounting sort of certificate. Wetsope go e re tlisa ka bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno message ke ga kwa malala o tso gona le tsone tsa metshameko. Motswetse tla ke go lebega wena Rati le wena Reginald ka pego eo e dileng di atla ya kgantsa Setswana na kwa jaanong ke a tsa metshameko na ke bidogela go te city ke ga kwa kgantsa rena tsa re se khantshwane sa motshameko wa volleyball Tracy Chaba o sa tswa go kgaogana le setlhopha sa Kutlwano Volleyball Club go leba kwa sa Spiking Stars morago ga go tshamekela setlhopha sa Kutlwano dingwaga di le 12 motshameki yo wa dingwaga tse di 32 o kgaogane le setlhopha sa Kutlwano mo pakeng ya theko le thekiso ya batshameki ya Botswana Volleyball League e sa tswang go tswalwa dibeke tse pedi tse di fetileng a rutlwa ka tla go kgakole ka dintla. Chaba o tlhalositse fa ene se tshwetswe motlhofo go kgaogana le setlhopha sa Big House fela a re lebaka legolo la go leba kwa Spiking Stars ke go boana le keletso ya go kgaogana maitemogelo a gagwe a motshameko wa volleyball le batshameki ba bangwe mo setlhopheng se sele. Planning to start go tshameka konte the first team that I played for kwa Algeria ne ke tshameka di club championship under Kutlwano Volleyball Club ko Madagascar ke spotilwe ke tshamekela yone so ke sone ke re Kutlwano it will always be my home le go ritharagane ke tsela gore ke ke boabe ke tabe ke ntse ke boela gone go Kutlwano so go tshamekela ga me Kutlwano go Kutlwano go nkguritsela thata ka gore nthutile do di le dintsi teamwork ke tsena mo di athletes commission ke le under Kutlwano ke tshameka professional ke le under Kutlwano ke tshameka national team ke le under Kutlwano. Motshameki yo kopaneng le setlhopha sa Kutlwano e le moithuti wa dingwaga tse di 16 kwa sekolong sa Setlale Kgosi kwa Francistown e bile a nnile le sebaka sa go tshameka kwa ntle ga lefatshe leno a re maitlamo a gagwe mo dingwageng tse 3 tse di setseng pele a kgaogana le motshameko wa volleyball ke go thusa setlhopha sa gagwe se sešwa go fitlhelela ditoro tsa bone tsa go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa Zone 6 tsa kgwedi e tlang. I felt like ka gore ke toga ke lebile dingwaga tse pedi tse 3 gore be ke retire so be ke re no let me just try something else, let me try to play for a different team that is that has potential ka gore Spiking Stars ke team e leng gore ke bana le bone hela jaaka Kutlwano but I just felt like let me just go and motivate because there are some athletes ba leng gore le bone players e leng gore le tsa go tshameka le nna be ke re let me just go and join Spiking Stars because it's a team e leng gore ya gola ke team e leng gore ha e kana elwa chance ka ya go gongwe. Chaba ke ena motshameki fela mono gae yo tshamekile motshameko wa volleyball kwa ntle ga lefatshe leno mme mo nakong eo o na kgona go fenya ditlotla di akaretsa ya Young Female Sport Athlete of the Year tsa Botswana Sport Awards ka ngwaga wa 2014 ebile e le motshameki wa ntlha go tshamekela setlhopha sa setšhaba sa volleyball a le dingwaga di le 17. Sekgantshwane seo se setseng se na le dibeke tse pedi se ikatisa le Spiking Stars o solofetse go tshameka kwa setlhopheng seo sebaka sa ngwaga tse 3 pele jaanong a kgaogana le motshameko wa volleyball. Katlego Kgakole, BTV Sport.
mme mo go tse dingwe setlhopha sa tsa botlhe se tshamekile maleka le fela setlhopha le sa BR Highlanders mo motshamekong wa beke ya bobedi wa ligi ya First Division North. Motshameko o ne o tshamekela kwa lebaleng la sekolo se se botlana sa Newton kwa Serowe. A re utlwe Michelle Sekopo. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o di sa tswa go kwadisa phenyo mo metshamekong ya tsone ya beke ya ntlha. Tsa botlhe ba fentse Calendar Stars ka nnogo le fela fa BR ba ne ba nota Bosetla Bosheng Tsikinyega Tigers ka nnogo le fela. Ditlhopha tso pedi di simolotse motshameko go bonala di fana tlotlo e ntsi thata go sa sepe se se batlang go bula phatlha ko morago ka go bolosa ditlhaselo mme seo se dira gore motshameko o nne makgwakgwa jaaka batshameki ba ne ba tsenya leoto go utlwala. Sa kampana jalo ka lefela setlhopha go fitlha motshameko o ya nakong ya go ikhutsa. Morago nako ya go ikhutsa batshameki ba tswelela ka maiteko a go nosa fela ga nna ga retela mo bobeding joo. Bakatisi ka bobedi ba dira diphetogo tsa batshameki go leka go kgotetsa molelo fela ba nna ba ita sefoletse motshameko o fela ka maleka le fela setlhopha. Generally ke tsa gore game plan ya rona e dule sente ka gore re ne re the insight e re neng re na le one against the opponent e ne ile gore ke batho ba ba tshwereng experience ke batho ba ba batang go tshameka bolo ba combine but maikelo a rona e ne ile gore gongwe ke re khanele di combination tseo tse re neng re utwaletse ka tsone. We defended very well, re winne di aerial balls tsotlhe and ne re anticipated about ba tshameka a direct game and re dirile ka bojotlhe go sireletsa di bolo tsa bone tse ba di tshamekang di le go godimo because we are very good and we are very solid ko morago. Metshamekong e latelang ya beke ya boraro setlhopha sa tsa botlhe se tla bo sa amogetse sa Tsikinyega Tigers kwa Serowe fa kwa Mahalape go tla bo go le ntwa ya maragana teng jaaka BR Highlanders e tla bo lala motse le Santa Green. Michelle Sekopo, BTV Sport, Serowe. Pero eo ya tsa botlhe le BR Highlanders e re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona mme mo sebekeng se ke lemoge ke beke le boge kgaitsedi a ke sentle moyeng yona rona dikgang tse bontle ka puo ya diatla re tla tswela re ntse re go tsesetsa tse dintsi kgonega mo the day break. With its profound topography, Mogonye village in the southern district is nestled among the great warriors of the south who brought the intruders to their knees using simple technologies like rolling stones were known to inhabit hilly areas. The hills played an important role in helping defend Botswana against enemies, at the same time providing them with shelter and vegetation rich in medicinal value. In that way, each generation learned new ways of adapting to the environment. The hills became another important source of water for both people and their livestock during drought years. Here lies the spirits of men and women who traversed inaccessible landscapes, discovering breathtaking natural wonders. They traveled through the vast, dense, and impenetrable outback. 2 kilometers into the bush to the west of the village, a chain of hills rise, depriving one of sunlight and turning day into dusk. Throughout the year, the weird creatures of this locality are guaranteed a drop of water, a fruit, and above all, a home. This is perhaps their promised land, the biblical land that flows with milk and honey. The hills harbor thousands of residents, both big and small. These are the usual residents and perhaps the gatekeepers to the most